we would like to say thank you to Menlo Electric that donated photovoltaic installation for this school. It's about 30 kilowatts. This installation assures the consumption of the school for a year. This is an opportunity to show our commitment to reduce energy and to all money savings we could invest in developing kids, developing the school. We would like to say once again thank you, and we wish we could develop other projects like this in other schools. Thank you. Să aduc sincere mulțumiri companiei Menlo Electric, primăriei municipiului Chisinau și toți partenerii pentru acest proiect grandios. Stația solară instalată aici, la școala noastră, ne va ajuta nu doar la economisirea energiei electrice, la reducerea plăților pentru ea, dar și să învățăm copiii noștri ce înseamnă responsabilitatea pentru mediul înconjurător. Sursele economisite se vor întoarce în folosul elevilor noștri, ajutându-ne la procesul de studii. Suntem nespus de bucuroși și emoționați. Așteptăm cu nerăbdare impactul pozitiv în urma instalării acestei stații solare. Vă mulțumim foarte mult! Thank you very much! I'm happy to be a part of Menlo Electric CSR project, Energy to Power Your Future. Today we celebrate the successful installation of a solar power station at the School of Art named after Alexei Starcea in Chisinau, Moldova. This station not only marks a significant step towards renewable energy, but also demonstrates our commitment to giving back to the community. It will save the school more than 6,000 euros annually, which can now be redirected towards the needs of the children and the improvement of their learning environment. Thank you to all our partners for joining us in this journey towards a sustainable future. Sunt bucuros că am făcut parte din această echipă minunată care a instalat acest sistem fotovoltaic la Școala de Artă din Chisinau. Sunt mândru că experiența noastră a fost de folos și a ajuns la noi în Moldova resursele regenerabile și aștept cu nerăbdare impactul pozitiv asupra școlii. This is 8th CSR project where Jinko is actively participating. We have donated 66 PV modules to the solar plant in the School of Art, Chisinau, Moldova. Our contribution to this project reflects our strong belief in the significance of solar energy in a sustainable future. We are very excited to be part of Menlo Electric charity project Energy to Power Your Future for the first time. Our company, Solax Power, donated a 20 kilowatts inverter for the solar station at the School of Art in Moldova. This project is a great example of what can happen when different organizations come together and use innovative solutions to provide new green energy to schools and communities.